If they want, they can unmute themselves and speak, Prabhu. Okay, well, anyway, we're ready to start. So let us begin with Mangalacharana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Praishwa Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Swadhamopagate Dharmajnanadibhis saha Kalau Nashtatrashamesha Puranarko Dhunoditaha Madgavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaiva Sampayah Pitva Krishayurtat Priyajanaha Lakshmi Vasa Madhusudana Madhavatvam Deva Prasida Mama Buddhi Bharam Dadaswa Yasmadaham Kila Vibho Tava Palakenim Samvarnaye Sachatatam Pranipata Purvam. We are on the Srimad Bhagavatam, which is the essence of all the Vedic literatures. And tonight we will be studying from the 5th skandha of the Srimad Bhagavatam, chapter 18, and we will begin with text number 11. Hare Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா வேதங்களின் சாரம். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5வது ஸ்கந்தத்துல அத்தியாயம் 18ல பதம் 11 இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். I will repeat some of the information we discussed last time for those who are new. This passage of the Bhagavatam discusses the prayers that are offered by the residents in different sections of Jambudvipa. So, இதுக்கு முன்னால் நம்ம இதை படிச்சுட்டு இருந்தோம். அதனால புதுசாக வந்த பக்தர்களுக்காக இதுக்கு முன்னால் நம்ம பார்த்ததை கொஞ்சம் நான் திருப்பி சொல்லலாம்னு இருக்கேன். அதாவது ஜம்பு தீபத்தில் கூடிய பல இடங்கள்ல கூடிய பக்தர்கள் பகவானுக்கு எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாகத்தில் நம்ம இருக்கோம். We think that the world is divided up into Russia and China and the United States and European Union, Africa and South Asia, etc. But actually these Shastric divisions are given in this passage of the Bhagavatam. How is Jambudvip divided up? நாம நினைக்கிறோம் உலகம் ரஷ்யா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, தெற்கு ஆசியா அப்படின்னு பல கண்டங்களாக பிரிச்சுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் இந்த பாகவத்துல இந்த பகுதியில பாகவத்துல விவரிக்கப்படுது எப்படி இந்த பூமண்டலம் பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி. For example, for just a few years, some people get together and they arbitrarily create these divisions within the world, but they're not the real divisions within the world. So, பாத்தீங்கன்னா மக்கள் அவங்களாவே ஒரு எல்லையை போட்டுக்கிட்டு இது எங்களுடைய இது அது உங்களுடையதுன்னு அவங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இது உண்மையான இது பிரிவினை கிடையாது. Just like a few years ago, just not even a century ago, India had much wider borders than it does right now. So, பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச ஆண்டுகளுக்கு முன்னால கூட இந்தியாவுடைய எல்லை பறந்திருந்தது. இப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லையோட ஜாஸ்தியா இருந்தது. And even within the last month or so, somebody is trying to eat more of the Indian border away. So, இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால கூட ஒரு சிலர் இந்தியாவுடைய எல்லையை சாப்பிட நினைக்கிறாங்க, அதாவது சுருக்க நினைக்கிறாங்க. But for those who are actually competent and educated and sober and qualified, they see the universe in very different terms than we see. So, ஓரளவு கற்றறிந்தவர்கள், சான்றோர்கள், பண்டிதர்கள், அவர் கல்வியறிவு உடையவர்கள், அவர்கள் இந்த உலகத்தை வேற மாதிரி பார்வையில வேற கோணத்துல பாக்குறாங்க. This universe is divided into different dvipas, and within each of those dvipas there are different varshas. So, இந்த பிரபஞ்சமானது பல தீபங்களாகவும் பல வருஷங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. So we live in what is called Jambudvipa. நாம ஜம்புத்வீபத்துல வசிச்சிட்டு இருக்கோம். And within Jambudvipa there's one Bharatavarsha.
ஜம்பு தீபத்துல நம்ம பாரத வருஷம் அப்படிங்கிற வருஷத்துல வசிக்கிறோம். But there are at least 7 or 8 of such varshas. So many others. ஜம்பு தீபத்திலே நிறைய வருஷங்கள் இருக்கு, நிறைய பகுதிகள் இருக்கு, நிறைய வருஷங்கள். They're discussed in this section of Bhagavatam. அது இந்த பாகத்துல இந்த பகுதியில விளக்கப்படுகிறது. So I'll just quickly go through the list. Bhadrashra Varsha is one of those varshas, and there the residents headed by Bhadrashrava, they worship the Lord in his Hayagriva form. So முதல் வருஷம் பத்ர வருஷம், அதுல வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய பத்ரஸ்ரவ அவர் வந்து Hayagriva worship. ஹயகிரிவரை வழிபடுறார். Yeah. So this is Bhadrashra Varsha. Now tonight we will be discussing Hari Varsha. And go ahead. இன்று மாலை நம்ம பேச போறது வந்து ஹரி வருஷத்துல கூடிய பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனை. And in Hari Varsha, all the residents headed by Prahlad Maharaj, they worship, you can guess who they worship. So ஹரி வருஷத்துல பக்த பிரஹ்லாதரோட தலைமையில அவர்கள் வந்து யாரை கும்பிடுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பக்த பிரஹ்லாதர் யாரை வழிபடுவார்னா, they worship Narasimha Deva. அவர் வந்து பகவான் நரசிங்க தேவரை வழிபடுறார். Nowadays it's a good idea to worship Narasimha Deva. So இன்றைய காலகட்டத்தில் நரசிங்க தேவரை வழிபடுறது நல்ல சிந்தனையா இருக்கும். Similarly, in Ketumala Varsha, the supreme goddess of fortune Lakshmi, she is worshiping the Lord in his form as Hrishikesha. So கேதுமால வருஷத்துல வந்து லக்ஷ்மி தேவியினுடைய தலைமையில பகவான் ரிஷிகேஷரை வழிபடுறாங்க. And in Ramyaka Varsha, Vaivasvata Manu is leading his citizens in worshiping the Lord as Matsyavatara. ரம்யக வருஷத்துல வைவஸ்வத மனு மத்ஸ்யாவதாரத்தை வழிபடுறார். In Hiranmaya Varsha, Aryama leads the citizens in worshiping Lord Kurma Kachaparupa. ஹிரண்மய வருஷத்துல அரியமா அவருடைய தலைமையில பக்தர்கள் வந்து கூர்ம அவதாரத்தை வழிபடுறாங்க. In Uttarakuru, the goddess of fortune Bhudevi, she leads the citizens in worship of Lord Varahadev, Bhuvaraha. உத்தரகுரு வருஷத்துல பூதேவி வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய பக்தர்களோட வந்து வராகதேவரை வழிபடுறாங்க. And Kimpurusha Varsha, we know who is the most famous of the Kimpurushas, that is Hanuman, and he of course worships Lord Ramchandra there. கிம்புருஷ வருஷத்துல யாரு ஃபேமஸ் நமக்கு தெரியும், யாரு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர்னு பக்த ஹனுமான், அவர் வந்து பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை வழிபடுறார். And then in Bharata Varsha, Naranarayan, the great sages in Badrikashram, they worship the Lord as Badrinath. So பாரத வருஷத்துல நரநாராயணர்கள் அவர்கள் வந்து பத்ரிநாதரை வழிபடுறாங்க. Badrinathல. So all these divisions of Jambudweep are discussed in 5th canto chapters 18 and 19. So இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 19ல விளக்கப்படுகிறது. We have already discussed some of the prayers offered by Prahlad Maharaj and the residents of this Hari Varsha in the last class. You can just read that translation very quickly, beginning with text number 8. Yes, நம்ம கடந்த 2-3 வாரங்களாக வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது ஸ்கந்தத்துல அத்தியாயம் 18ல பதம் 8ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பகவான் நரசிங்க தேவரை வந்து பக்த பிரஹ்லாத மகாராஜர் வழிபடுறதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இப்ப அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கிறேன். அத்தியாயம் 5 பதம் 18, அத்தியாயம் 18 பதம் 8, ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 பதம் 8. மொழிபெயர்ப்பு பொருள் டிவைன் கிரேஸ் ஏஷ் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். 18:8 டிரான்ஸ்லேஷன். அனைத்து சக்திக்கும் ஆதாரமாக விளங்கும் பகவான் நரசிம்மதேவருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். வஜ்ராயுதங்களை போன்று நகங்களும் பற்களும் உடைய எனது பகவானே, இப்பௌதிக உலகின் பலன் தரும் செயலுக்கான எமது அசுர ஆசைகளை அழிப்பீராக. அருள் கூர்ந்து எமது இதயங்களில் எழுந்தருளி எமது அறியாமையினை நீக்குவீராக. அப்போதுதான் உமது கருணையினால் இப்பௌதிக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் அச்சமற்றவர்களாக ஆவோம்.
பதம் 9 டிரான்ஸ்லேஷன். பிரபஞ்சம் முழுவதும் மங்களம் உண்டாகட்டும். காழ்ப்புணர்ச்சி உடைய மனிதர்கள் அனைவரும் அமைதி பெறட்டும். பக்தி யோகத்தின் பயிற்சியினால் உயிர் வாழ்கள் அனைவரும் சாந்தி பெறட்டும். பக்தி துண்டினை மேற்கொள்வதனால் அவர்கள் பிறர் நலனை பற்றி சிந்திப்பாராக. அதனால் நாம் எப்போதும் உன்னத பரம்பொருளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் அவரது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருப்போமாக. Okay, we are at text number 10 now. 10 we're going to start. Okay, we'll start with text number 10. I thought it was 11. Yes, so we only discussed these two. Yes. So these prayers actually go on, and it seems like they just keep getting better and better. So இந்த பிரார்த்தனைகள் எப்பவுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா வந்து படிக்க வந்து அது வந்து மேன்மேலும் சிறந்து விளங்குகிறது. Maybe not tonight, but at some point we'll finish Prahlad Maharaj's prayers and on behalf of the residents of Harivarsha, and then we can move on to the next one. So நம்ம இப்ப முடிக்க முடியாது. ஆனா வந்து நம்ம வரக்கூடிய நாட்கள்ல இந்த ஹரிவர்ஷத்துல பக்த பிரகலாதுடைய பிரார்த்தனை முடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்த பிரார்த்தனையும் பார்ப்போம் தொடர்ந்து. That the next one would be Lakshmi Devi. Her prayers are so deep and so beautiful, I can hardly wait. So அடுத்த பிரார்த்தனைனா லக்ஷ்மி தேவியுடைய பிரார்த்தனைகள் அது ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டான பிரார்த்தனைகள். என்னால அது வந்து காத்திருக்க முடியல. நான் வந்து இந்த பிரார்த்தனை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஆவலோட காத்திருக்கேன் அதை நம்ம பார்க்கிறது. You can all visualize in your minds Lakshmi Devi and just understand that she loves the Lord so much. So நீங்க எல்லாரும் வந்து உங்க மனசுல வந்து நினைச்சு பாருங்க. இந்த காட்சியை நினைச்சு பாருங்க. லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. லக்ஷ்மி தேவி வந்து பகவான் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. But we're not there yet, so we will finish Prahlad's prayers tonight. Or at least we will do another one or two. நம்ம இன்னைக்கு அங்க லக்ஷ்மி தேவியோட பிரார்த்தனை பார்க்கல. இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் பிரார்த்தனைகளை பார்ப்போம். அதை முடிச்சுட்டு நம்ம அங்க போவோம். So I'm just going to chant the Sanskrit, and then Prabhuji, you can read the text and the translation afterwards. Magaradharatmajavitta bandhushu sango yadisyat bhagavat priyeshunah yah pranavritya paritushta atmavan siddhyatya duran nadathendriya priyah. மொழிபெயர்ப்பு பொருள் ஜீவன் கிரேஸ் ஏ ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். போற்றுதற்குரிய பகவானே, இல்லம், மனைவி, மக்கள், நண்பர்கள், வங்கியில் உள்ள பணம், உறவினர்களை கொண்டுள்ள இல்வாழ்க்கையின் மீது நாங்கள் கவர்ச்சியடையாதிருப்பதற்கு உம்மை பிரார்த்திக்கின்றோம். அப்படியே நாங்கள் பற்று வைத்தாலும் அது பகவான் கிருஷ்ணரை தமது உயிர் நண்பர்களாக கொண்ட பக்தர்கள் மீதே இருக்கட்டும். உண்மையிலேயே ஒருவன் தன்னுணர்வு பெற்ற மனதனை அடக்கியவன் என்றால் அவன் தனது வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்திலும் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்தவன் ஆகிறான். அவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்த முயல்வதில்லை. இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் விரைவில் வளர்ச்சி பெறுகின்றனர். மாறாக பௌதீக பொருட்களில் மிகுந்த பற்றுடையோர் இவ்வாறு வளர்ச்சி பெறுவது மிக மிக கடினமாகும். பொருளை கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு வைணவனின் கடமையை பற்றி விளக்கும்படி கேட்டபொழுது அவர் உடனே அசத் சங்க தியாகே ஏ வைஷ்ணவ ஆச்சார என்று கூறினார். ஒரு வைணவனின் முதற் கடமையாவது கிருஷ்ணரின் பக்தர் அல்லாதோர் மற்றும் வீடு, மனைவி, குழந்தைகள், வங்கி இருப்பு போன்ற பௌதீக பொருட்களின் அதீத பற்றுடையவர்களின் தொடர்பினை துண்டிப்பதாகும். பிரகலாத மகாராஜா மேலும் முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்திக்கையில் தான் பக்தர் அல்லாதோர் மற்றும் லோகாயத வாழ்க்கை வாழ்பவர்களின் தொடர்பினை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அவ்வாறு தான் பற்று வைக்க வேண்டும் என்றால் அப்பற்று ஒரு பக்தன் மீது வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பிரார்த்திக்கின்றார். செகண்ட் பேராகிராஃப். ஒரு பக்தன் புலன் நுகர்ச்சிக்காக தனது புலன்களின் தேவைகளை தேவையின்றி அதிகரிப்பதில் விருப்பமுடையவனாக இருக்க மாட்டான். பௌதிக உலகில் இருக்கும் வரை ஒருவன் பௌதிக உடலை பெற்றே தீர வேண்டும். அவ்வுடலும் பக்தி துண்டு செய்வதற்காக மட்டுமே பேணப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்பதன் மூலம் உடலை மிகவும் எளிதாக காத்தல் செய்யலாம். பகவத்கீதையில் 9:26 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார்,
பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி உபஹிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. இலையேனும் பூவேனும் கனியேனும் நீரேனும் அன்புடன் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அன்னவற்றை நான் ஏற்பேன். நாக்கின் ருசிக்காக உணவு வகைகளின் பட்டியல் தேவையின்றி ஏன் நீண்டு கொண்டே போக வேண்டும்? பக்தர்கள் கூடுமானவரை எளிமையாகவே உண்ண வேண்டும். இல்லையேல் பௌதிக பொருட்களிடத்து பற்று படிப்படியாக அதிகரித்து புலன்கள் தடித்து பௌதீக இன்பத்தை மேலும் மேலும் நாடும். பிறகு வாழ்வின் முக்கிய கடமையான கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவது தடைபடும். Yes, Prabhuji. Okay, beautiful purport by Srila Prabhupada. We should actually be shocked. These are very strong words. ரொம்ப அழகான பொருளை பிரபுபாதிடமிருந்து இந்த பொருளை படிச்சு நம்ம எல்லாருமே வந்து அதிர்ச்சியா இருக்கணும். Has anyone noticed? யாராவது கவனிச்சீங்களா? So this is very shocking what he says. Very strong things he says. My dear Lord, let us never feel attraction for the prison of family life. அவர் சொல்றாரு, இதை பார்த்து நமக்கு எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி வந்திருக்கணும். எப்படின்னா வந்து இந்த குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிற சிறையில எங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார். We are inmates in the prison of our own house. நாம வந்து இந்த சிறையில வந்து நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கோம். சிறைக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம சிறை கைதிகளாக ஒருத்தர் இருக்கோம். Agara. Agara means a house. It also means a prison. ஆகார அப்படின்னா வீடு, அதே நேரத்துல வந்து அது வந்து சிறை என்று சொல்லப்படுது. So there's a list of some 5 or 6 things here Prahlad Maharaj gives regarding association. So இங்க ஒரு 5 or 6 விஷயங்கள் பிரகலாத மகாராஜர் சங்கத்தை பத்தி சொல்றார். This is the key word here, according to Sridhar Swami, who comments on this verse. The key word here is sangha. இங்க வந்து முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா சங்கம். அதுதான் வந்து ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார் அவருடைய பொருளுரையில. He says, Naha sangha kwapi ma syat. Let us not have any mundane association. This is the prayer. எந்த விதமான பௌதிகமான சங்கமும் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றார். Parantu yadi kathanchit syat tarhi agaradishu ma syat kintu bhagavat priyeshveva. But if we have to have some association, let it not be for all this house and everything, but let it be for the ones who are dear to the Lord or to whom the Lord is dear. எங்களுக்கு வந்து பௌதிகமான சங்கம் வேண்டாம். ஆனா எந்த மாதிரி சங்கம் வேணும்னா பக்தர்கள் மேல எங்களுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. The idea, he says here, the implication here is that it is a flaw to be too much attached to all these things. என்னன்னா இங்க வந்து இந்த குடும்பத்திலேயோ இந்த மனைவி மக்கள் இவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப அதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறத சொல்ல வர்றார். So the point is, there are different kinds of association. What does association mean? Sangha. Samyak gachati iti sangaha. All our experiences in life, they all go together. It's a conglomeration, an amalgamation of so many different kinds of sensory and mental input in this world. So சங்கம்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுடைய புலன்கள், நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒண்ணு போல சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறதா வந்து அந்த சங்கம். இது வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் நமக்கு சங்கம். And those who are philosophically inclined, they can break everything down into different categories. This is what the Sankhya philosophers do. So யார் வந்து தத்துவார்த்த ரீதியில வந்து விருப்பமுடையவராக இருக்காங்களோ சாங்கிய தத்துவத்துல அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் பிரித்து ஆராய்வார்கள். Prahlad Maharaj has made it easier for us. He's simply categorized it into 5 categories. பிரகலாத மகாராஜர் வந்து நமக்கு ரொம்ப எளிமையாகி 5 விதமான சங்கம் பத்தி சொல்றார். So the first category is agara, your house. So முதல் வகை வந்து நம்மளுடைய வீடு. But your house is considered to be a prison. ஆனா உங்களுடைய வீடு ஒரு சிறை என்று சொல்லப்படுகிறது. Here the word used by Sridhar Swami is agaradishu. Everything begins with the house. இங்க ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றது வந்து ஆகராதிஷு, அதாவது வந்து எல்லாமே வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்குதுங்கிற. Why are we attached to our house? நாம ஏன் நம்ம வீட்டு மேல வந்து பற்றுடையவரா இருக்கிறோம்?
Before the days of lockdown, we used to be able to go to the temple. இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னால நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போவோம். But why do we want to come home? We should எதுக்காக stay. வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும்? If everything is wonderful in the temple, Krishna conscious, why don't we just stay? So எல்லாமே அற்புதமா இருக்கு அப்படின்னா கோயில்ல இருந்த உடனே எதுக்கு வீட்டுக்கு வரோம்? Because that means there must be something in the house that we like. அப்படின்னா இந்த வீட்ல ஏதோ இருக்கு, அது நமக்கு பிடிச்சது இருக்கு. So what is in the house? என்ன இருக்கு வீட்ல? That begins with the next category. Dara, wife is in the house. அது அடுத்த வகை, அடுத்த ஆரம்பிக்குது. அடுத்த வகை அதுதான் வந்து தாரா, மனைவி. Or if you're a wife already, then it means husband. Same way. So நீங்க மனைவியா இருந்தா உங்க வீட்ல யாரு இருக்கானா கணவர் இருக்கார். And there's no point in having a wife or a house without children. ஏன்னா வீட்ல வந்து மனைவி மட்டும் இருந்தா போதாது, அடுத்தவங்க குழந்தைகள் வேணும். So Atmaja, that is the next category. Atmaja, things that come out of yourself. So அடுத்து வந்து ஆத்மஜ அப்படின்னா உங்களிலிருந்து வரக்கூடிய பொருள்கள். அப்படின்னா உங்களிலிருந்து வரக்கூடியதுன்னா குழந்தைகள். Whether you're a husband or a wife, it can be argued that your children come out of you. So நீங்க கணவனோ மனைவியோ ஆனா வந்து குழந்தைகள் உங்கள்ட்ட இருந்தா வெளிய வராங்க. Then you need so many things, because when you have your own senses, that is one thing. But when you have another person's senses and mind and body to worry about, then there are so many needs. And then when you start to multiply, and then there are many little bodies running around the place, then what do you need next? You need vitta, money. So முதல்ல உங்களுடைய புலன்கள் மட்டும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க கூட இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க பெருக்கினீங்கன்னா எல்லாருடைய புலன்களையும் நீங்க திருப்திப்படுத்தணும். எல்லாருடைய புலன்களையும் திருப்திப்படுத்தணும். உங்களுக்கு என்ன வேணும் அடுத்தது? பணம். And then when there's money, then you naturally attract so many friends and relatives. So உங்களுக்கு செல்வம் வந்தாச்சு அப்படின்னா அதன் பிறகு இயற்கையாகவே உங்களுடைய உறவினர்களும் நண்பர்களும் ஈர்க்கப்படுவார்கள். Shankaracharya has told us about this straight up. No bhagavas. He tells us very frankly, as long as you have money, you will have friends and you will have relatives. They're all very attached to you. So Shankaracharya சொல்லிருக்கிறார், ரொம்ப நேரடியா சொல்லிட்டார். அவர் வந்து இதெல்லாம் சுத்தி வளைச்சலாம் சொல்ல, நேரடியா போட்டு உடைச்சிட்டாரு. என்னன்னா பணம் இருக்குன்னு உன் கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸும் நண்பர்களும் உறவினர்களும் இருப்பாங்க, பணம் இல்லைன்னா எல்லாம் போச்சு. I would say this is especially so here in India, based on my own experience. நான் குறிப்பா சொல்லுவேன், இந்த விஷயம் குறிப்பாக இந்தியால இது செயல்படுது. ஏன்னா வந்து என்னோட அனுபவத்தை நான் சொல்றேன். I've seen when there is some sort of a conflict or any sort of big either family or difficulty between persons, usually it comes down to money. So நான் பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன், எப்ப வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது, முரண்பாடு வருது, சண்டை வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அது வந்து பணத்தால தான். So yavan nija parivaro rakta tavan, what is that? Yavan vitto parjana sakta tavan nija parivaro rakta. Your family members, they will all love you, but only if you have money. உன்னுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் எல்லாரும், உங்க நண்பர்கள் எல்லாரும் உங்களை விரும்புவாங்க எப்போ உங்கள்ட்ட பணம் இருக்கோ அப்போ. பணம் இல்லைன்னா தூக்கி போட்டு போயிருப்பாங்க. Pashat jivati jarjarade he. Later on, when you live in an old useless body that cannot provide any sense gratification for anyone, then what happens? So எப்போ வந்து உங்கள்ட்ட பணம் இல்லையோ, உங்களால வந்து நகர முடியலையோ, நீங்க வந்து வெறும்னு வந்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம உங்களால ஏதோ பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்குங்களோ அப்ப என்ன நடக்கும்? Then the situation changes. Vardham kopina prichati gehe. Even in your own house, nobody will care to ask you how are you doing. அப்ப வந்து உங்களுடைய சொந்த வீட்ல கூட உங்களை பத்தி யாரும் வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க, உங்களை வந்து எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. So Sangha means all these things, they all combine together. The wife, the house, the children, the money, the bank balance, the prestige, your career, your friends, your relatives, everything goes together. Sangha, samyak gacchati. This is called Sangha. சங்கனா சமயக் கச்சதி அப்படின்னா எல்லாம் சேர்ந்தது. அதாவது உங்களுடைய வீடு, மனைவி, மக்கள், செல்வம், வங்கி பேங்க் பேலன்ஸ், உங்களுடைய தொழில், உங்களுடைய எல்லா விதமான விஷயங்களும் சேர்ந்ததுதான் வந்து சங்கம்.
Selvam means money, right? Yes, bro. Selvam. Okay. So Sridhar Swami says all these things are a flaw. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றா இது எல்லாமே வந்து குறையுடையது. Because most of the time we have to admit these attachments that we have, although they're natural, they are non-devotional. ஸோ ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து வீடு மனைவி மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு பற்றுதல் இருக்கு. ஆனா இது எல்லாமே வந்து பக்தி அல்லாதது. Not that we're fanatical religionists, but rather the fact of the matter is that we have an eternal identity, and all these things have nothing to do with our own identity. இது வந்து இதை என்ன இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன தீவிரவாதம் அல்லது வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு ஆன்மீக தீவிரவாத இயக்கம் அப்படின்னு சொல்ல கிடையாது. ஆக்சுவலா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆன்மீக அடையாளம் இருக்கு. நமக்கும் இந்த வீடு மனைவி மக்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது. So therefore, there's some strong words are necessary sometimes to jolt our intelligence. So சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி கடினமான வார்த்தைகள் அவசியம். ஏன்னா நம்மளுடைய புத்தியை வந்து அசைக்கிறதுக்கு. These strong words, they're intended to shock us just so that we stop for a moment and think, wait a minute, what is my position? இந்த மாதிரி கடினமான வார்த்தைகள் பலமான வார்த்தைகள் எதுக்குன்னா நம்மள வந்து விழிப்புற செய்து என்னது நான் எங்க இருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நான் யாரு என்னன்னு கேட்க நம்ம வந்து நம்ம புத்தியை வந்து சிந்திக்க வைக்கிறது. So now there's a couple of ways that we can interpret this. The first half of the verse is a negative situation is described, and there's a couple of ways that we can describe that. So இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் 2 வரிகள் வந்து எதிர்மறையான விஷயத்தை சொல்லப்படுது. அதை நம்ம வந்து பல விதங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியும், பார்ப்போம். Sango yadi syat bhagavat priyeshu naha. That means that if we have to have an attachment, let the attachment be among the devotees. So சங்கம் வேணும் அப்படின்னா அந்த சங்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா பக்தர்களுக்குள்ள இருக்கட்டும். பற்றுதல் இருக்குன்னா பக்தர்களுக்குள்ள இருக்கட்டும். So this is the Saptami Vibhakti. This is going to be locative. Where is this attachment residing? So இந்த சங்கம் இந்த பற்றுதல் எங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. So he says if attachment for these 5 kinds of sangha is there, then at least let them all be somehow or other engaged in devotional service. This is the idea. Bhagavat Priyeshu. இந்த 5 விதமானதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, வீடு மனைவி மக்கள் செல்வம் உறவினர்கள், இந்த 5ஐயும் நம்மள்ட்ட பற்றுதல் இருந்தாலும் இந்த 5ஐயும் நம்ம பகவானுடைய பக்தியில ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதாவது பக்தர்களுக்குள்ள இந்த பற்றுதல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற. That's one way to see it. Another way to see it is that if there has to be some attachment, then let that attachment be only for the devotees themselves. So ஒரு விதமா பார்த்தா அவங்க எல்லாரும் பக்தியில ஈடுபடலாம், அவங்க எல்லாம் பக்தியில ஈடுபடுத்தலாம். இன்னொரு விதமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பற்றுதல் வந்து பக்தர்களோட மட்டும் இருக்கட்டும். It's maybe a subtle distinction, but it's an important one. Is it clear? So இதுல கொஞ்சம் சூக்ஷ்மமான வித்தியாசம் இருக்கு. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? So first one is to have if you have to have okay, I'll explain it. If you have to have the best thing, if you have to have association, the best thing is to be attached to the devotees. That is simple. உங்களுக்கு பற்றுதல் வேணா அந்த பற்றுதல் வந்து பக்தர்களோட இருக்கட்டும். But if you have attachment to things beyond devotees and things in these 5 categories, including house and wife and children and money and friends, etc., then at least let those things be in the society of the devotees. So முதல்ல வந்து உங்களுக்கு சங்கம் வேணும் பற்றுதல் வேணும்னா பக்தர்களோட மட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எளிமையான விஷயம். இல்ல எனக்கு வந்து வீடு மனைவி மக்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் சொந்தக்காரங்க எல்லாமே அவங்க மேலேயும் பற்றுதல் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணா அவர்களை வந்து பக்தியில் ஈடுபடுத்தணும். It's the opinion of one of my senior god brothers. I discussed this point with him at one point, and he felt that sometimes devotees
they may engage in non-devotional activity. I'm talking about neophyte devotees, should not be initiated or advanced devotees, but neophyte devotees. Sometimes they will engage in non-devotional activities. ஸோ நான் என்னுடைய ஒரு சீனியர் ஆன்மீக சகோதரர் மூத்த சகோதரர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார். எப்படின்னா வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிகள் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் வந்து அவங்க வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பௌதிக செயலில் ஈடுபடலாம். So he said that at least, for example, this is a crude example. Sometimes our congregational members, they want to get together and they cook a bunch of prasadam and they watch the cricket match. ஒரு உதாரணம், எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து சமைச்சு எடுத்து பிரசாதம் எடுத்துட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குறாங்க. So the point is that is better than going to the stadium that is filled with non-devotees and watching the cricket match with those people. So அது ஒரு வகையில சிறந்ததுதான். எப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ஸ்டேடியத்துக்கு போய் எல்லா பக்தர் இல்லாதவர்களோட சேர்ந்து மற்ற எல்லா பல பல விதமான மோசமான சூழ்நிலை அங்க இருக்கிறத விட பக்தர்லாம் சேர்ந்து இங்க இருக்கிறது வந்து அதை விட இது வந்து பெட்டர். Therefore we say that if there has to be some attachment among the devotees, among is the key word here, then at least let these 5 types of material attachment remain within the devotional community. This is the point. So பற்றுதல் இருந்தாலும் அந்த பற்றுதல் வந்து பக்தர்களுக்குள்ளேயே இந்த 5 விஷயங்களும் பக்தர்களுக்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது. However, Sridhar Swami has reminded us already that is clearly not the ideal. ஆனா ஸ்ரீதர் சுவாமி ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், அது வந்து மிக உயர்ந்த நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் கிடையாது, அது மிக உயர்ந்த விஷயம் கிடையாது. The ideal is that we should be attached to the devotees themselves, the pure devotees. So உண்மையான விஷயம் என்னன்னா நம்ம பக்தர்கள்ட்ட சங்கம் வச்சுக்கணும், பக்தர்கள்ட்ட தான் நமக்கு பற்றுதல் இருக்கணும். We can consider, is the activity that I'm engaging in, would this be pleasing to my spiritual master? So நான் இப்போ ஒரு செயல் செய்றேன்னா இந்த செயல் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதருக்கு திருப்தி அளிக்குமா? If not, then we should just try to cultivate the attachment to the spiritual master rather than those activities that are dovetailed in his service. So இல்லை என்றால் நான் என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதரிடத்துல பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், அவருக்கு என்ன செயல் பிடிக்குமோ அந்த செயலை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். So this is how we understand the first half of the verse. In the second half of the verse, he's dilating exactly on what is that ideal. So இந்த முதல் 2 லைன் அதுதான் இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தாப்புல 2 லைன்ல வந்து இன்னும் வந்து அதை வந்து தெளிவாக்குறார். So Jiva Goswami has discussed this in his commentary at more length. Let me just recapitulate here. Yep prana vritya paritushta atmavan siddhyati adurat natathendriya priyaha. That means one who is in possession of himself, in other words, self-controlled, and the symptom of that self-control is that he is satisfied. Go ahead and translate. So Jiva Goswami சொல்றார், யார் ஒருவர் தன்னை அதாவது தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறாரோ, தன்னுடைய மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறாரோ, அல்லது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, அவர் வந்து so Prabhuji, the self-controlled person? Yeah, the subject of the second half of the verse is a person who is in possession of himself and also fully satisfied. So தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அவர் வந்து முழுமையாக தன்னுடைய புலன்கள் மனதை எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் அவர் வந்து திருப்தியுடையவராக இருக்கிறார், satisfied, திருப்தியுடையவராக இருக்கிறார். Yes, paritushta, the word is used. So that person, he says, becomes very quickly perfect. How? By engaging in activities only as much as necessary to keep the body and soul together. Prana vritti, in other words, prana vritya means, he's concerned about sense gratification only to keep the body and soul together. So அப்பேற்பட்ட தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அவர் வந்து பரிதுஷ்ட, அவர் வந்து தன்னில் திருப்தியுற்று
அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா வந்து இந்த உடலையும் இந்த ஆன்மாவையும் இந்த உடலையும் சேர்த்து வைப்பதற்கு தேவையான விஷயம் என்னவோ அதை மட்டும்தான் செய்வார். அதை மட்டும்தான் செய்வார் தவிர மற்றபடி வந்து மற்ற விஷயங்களில் ஈடுபட மாட்டார். சோ அவர் வந்து திருப்தியோட இருப்பார். This is the significance of the word yaprana vritya paritushta atmavan siddhyati, adurat. Here the word adurat means it's not far away. I don't know if you have this word duram in Tamil. Yes, Tamil we have duram, yes. Okay, so it's same thing. It means it's not a long way away. You can become very quickly Krishna conscious, self-realized, if you are in possession of yourself and are fully satisfied and engage in your vritti or your occupation, your activities, only as much as necessary. இது வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தியவராகவும் திருப்தியுடையவராகவும் எந்த தேவையோ அதை மட்டும் செய்து கொண்டு இருப்பீங்கன்னா மிக விரைவில் ரொம்ப ரொம்ப தூரம் கிடையாது, ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம், ரொம்ப நாள் ஆகாது, மிக விரைவில் நீங்க வந்து பக்குவத்தை அடைவீர்கள். Okay, and he contrasts that by saying na tatendriya priyaha, for the person whose senses are dear to him, it's not like that. He doesn't, in other words, he doesn't become Krishna conscious very soon. So இதுக்கு மறுபுறம் பாத்தீங்கன்னா யாரு வந்து இந்திரியங்கள் மேல பற்றல் வச்சிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து கஷ்டம். அவங்க வந்து இந்த பக்குவத்தை அடைய முடியாது. Is it clear? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? I'm asking you if it's clear to you. Yes, bro. Yes, bro. Yes. Okay. Yes, bro. All right. So bro, yeah. Let me just, so two things. One is one person who is self-realized, who is satisfied, who is only doing things which is necessary to keep the body and soul together. He will attain perfection. Yeah, very perfection soon. without very soon. But whereas the other person who is actually attached to the interested in his senses, so he, for him, he cannot attach he cannot attain perfection. In other words, this is what Krishna says in Bhagavad Gita: Bhogaishwarya prasaktanam tayaparata chetasam ityadi. இதேதான் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், போக ஐஸ்வர்ய பிரசக்தானாம். யார் ஒருவர் போக ஐஸ்வர்யா ரெண்டு விஷயங்கள் இதுல வந்து இருக்காங்களோ அவங்க வந்து விவசாயாத்மக புத்தி புத்தோ ந வித்யதே, அவங்களுக்கு வந்து விவசாயாத்மக புத்தி, ஒருநிலைப்பட்ட மனது, கிருஷ்ண பக்தியில ஒருநிலைப்பட்ட மனது அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு. Okay, so yes, it is like this for if you're attached to your sense gratification, it's not easy to become Krishna conscious. This is the point. நீங்க புலனுணர்ச்சியில பற்றுதலோட இருந்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து முன்னேற முடியாது. Now, those who are very keenly studying this verse, especially if they have it in front of them, they will see there's a contrast here. On one hand, you get Bhagavat Priya, that is in the first half of the verse. And in the second half of the verse, you get Indriya Priyaha. So it's a contrast. யாரு புஸ்தகம் எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா பகவத் பிரியேஷு அப்படின்னு வருது, நாலாவது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்திரிய பிரியான்னு வருது. இது ரெண்டும் பாருங்க, ஒண்ணு நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். பகவத் பிரியா, இந்திரிய பிரியா. This is the contrast. Now, what is implicit here is that something is going to be dear to you. What is it going to be? This is the point. So என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு பிடிக்க போகுது. அது பகவானா அல்லது இந்திரியமா, ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா பிடிக்காம இருக்காது. நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒண்ணு விரும்புவோம். அது பகவானை விரும்ப போறோமா அல்லது இந்திரியங்களை விரும்ப போறோமா? If your choice is to not make the devotees dear to you, or not to not make yourself dear to them, then by default you have to become dear to your senses, and your senses will become dear to you. So நீங்க வந்து பக்தர்களுக்கு பிரியமானவர்களாக நீங்க ஆகவில்லை என்றால், அல்லது பக்தர்கள் உங்களுக்கு பிரியமானவராக ஆகவில்லை என்றால், கண்டிப்பாக புலன்களுக்கு நீங்க பிரியமானவராகவும் புலன்கள் உங்களுக்கு பிரியமானதாகவும் ஆகும். Now, this is not nuclear physics. It's not a very abstruse theory. This is very practical. You can judge this for yourself. If you are, go ahead.
இது இது ஒண்ணும் பெரிய அணுவியல் ஆராய்ச்சி மாதிரி பெரிய இயற்பியல் வந்து இது ஒரு விஞ்ஞானம்லாம் கிடையாது. இது நம்ம எளிமையா நீங்க வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். To the extent that you make yourself dear to the pure devotee, and to the extent that you make that devotee dear to you, then to that extent sense gratification, all the temptations and all the attachments and all the bad habits of the material world, they slacken, they become very easily negligible. எந்த அளவுக்கு தூய பக்தர்களோடு நீங்க வந்து அவர்களுக்கு பிரியமானவர்களாக நீங்க ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, அல்லது எந்த அளவுக்கு தூய பக்தர்களை வந்து உங்களுக்கு பிரியமானவர்களாக நீங்க விரும்புகிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு இந்த புலனின்பங்கள் மற்ற இந்த பௌதிகமான எல்லா விஷயங்களும் வந்து அதனுடைய கட்டு வந்து தளர்த்தப்படும். உங்களுக்கு நீங்க அதுல இருந்து வெளியே தப்பிக்க ஈஸியா வர முடியும். ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தூய பக்தர்களுடைய பிரியமானவர்களாம் நாம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு புலனுணர்ச்சி நம்ம விடுபட முடியும். And on the other hand, if instead we become latched onto our senses and their interests, if we become attached in that way, then it is very difficult to become attached to devotees. It is very difficult to please them. இன்னொரு விதமா பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து புலன்கள் மேல ரொம்ப பற்றுதலோடு இருந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பக்தர்கள் மேல பற்றுதல் வைக்க மாட்டோம். அப்ப வந்து நம்ம கண்டிப்பாக முன்னேறுவது ரொம்ப கடினம். Now, those who are initiated into the International Society for Krishna Consciousness every day, they sing about this principle in the early morning. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல தீட்சை வாங்கினவர்கள் தினசரியும் காலையில இந்த இதை பாடுவாங்க. Yasya prasadad bhagavat prasado, yasya prasadan nagati kutopi. You can translate. யார் வந்து குருநாதருடைய கருணை இருந்தால் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும். குருநாதருடைய கருணை இல்லை என்றால் நமக்கு வந்து எந்த கதியும் கிடையாது. So Vishwanath Chakravarti Thakur has also given us a very nice purport on tonight's verse, which I will read and you will translate hopefully. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரை வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் கொடுத்திருக்கிறார். அதை பிரபு படிப்பார். So he writes in his commentary on this verse, for a person attached to the Lord, association with devotees is favorable and bad association is an obstacle. யார் ஒருவர் பகவானிடத்துல பற்றுதல் வைத்திருக்கிறார்களோ, பகவானிடத்துல வந்து ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு வந்து பக்தருடைய சங்கம் வந்து ரொம்ப பிடித்திருக்கும். பக்தர் அல்லாத மற்ற கெட்ட சங்கம் வந்து அவர்கள் வந்து அத ஒரு தடையா நினைப்பாங்க பகவானோட பக்திக்கு. However, by the strength of good association, bad association will automatically disappear. அப்படி இருந்தாலும் நல்ல சங்கத்தின் மூலமாக இந்த கெட்ட சகவாசங்கள்லாம் வந்து ஒழிந்து போய்விடும். If we keep association with devotees, non-devotional attachment to house, wife, children, wealth, and friends cannot arise. நம்ம தூய பக்தருடைய சங்கத்திலே இருந்தோம் என்றால் இந்த பக்தர் அல்லாத இந்த சங்கமான வீடு, மனைவி, மக்கள், இந்த சொத்து, இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு பற்றுதல் ஏற்படாது. It's like if you have a garden, you have to trim the plants regularly, otherwise the garden becomes wild. நீங்க ஒரு தோட்டம் வளர்க்குறீங்கன்னா அந்த தோட்டத்துல இருக்கக்கூடிய செடிகளை வந்து அப்பப்போ நாம வந்து வெட்டி விடணும். இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய காடாயிரும். This is the effect of devotional association. When we're in the association of devotees, all the weeds that are growing up in that garden, they become nipped before they can grow. நம்ம பக்தருடைய சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்தருடைய சங்கத்துல இருக்கும்போது இந்த தேவையில்லாத களைகள், அதாவது வந்து முளைக்கக்கூடிய இந்த களைகள்லாம் வந்து நீக்கப்படும் பக்தர் சங்கத்துல இருக்கும்போது. So then Vishwanath Chakravarti Thakur continues. He says, this means that gradually attachment to these things will be destroyed. அப்படின்னா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி மேலும் சொல்றார், நாளடைவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக பற்றுதல் வந்து அழிக்கப்பட்டு விடும். Now Vishwanath Chakravarti brings up the doubt that maybe some of us are feeling, we should be feeling. I remember when I first came to Krishna consciousness,
I used to hear such strong words and I thought, oh my God, they're telling me that all my friends are demons. What to do? ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒரு சிலருக்கு நான் இந்த கேள்வி வரலாம். விஸ்வநாத் சக்தி தாக்கூரும் வந்து இந்த சந்தேகம் வருது அவர் மனசுல. பக்தர்களுக்கும் சந்தேகம் இருக்கலாம். குறிப்பாக நான் கிருஷ்ண பக்தி பிரபு சொல்றாரு, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல சேர்ந்த புதுசுல வந்து அவங்க சொல்றாங்க, இந்த வார்த்தைகள் பலமான வார்த்தைகளை கேட்டோம்னா, ஐயோ இவங்க வந்து என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து அசுரர்கள் டீமன்ஸ் சொல்றாங்களே, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். Without a house, without my parents, without, I mean, if I don't eat, what will happen? This is the doubt that he brings up. வீடு இல்லாம, அம்மா அப்பா இல்லாம, நான் சாப்பிடாம எப்படி இருக்க முடியும்? இந்த சந்தேகம் வருது. So he points out that this is the significance of the word prana vritya, just in order to make the life go on. So இங்கதான் அவர் வந்து பிராண விருத்தியா, அதாவது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும், அவ்வளவுதான். அந்த உயிரோட இருக்கணும். அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணணும். How can one restrict one's eating, for example? எப்படி வந்து சாப்பிடுறத நம்ம வந்து குறைக்க முடியும், கட்டுப்படுத்த முடியும்? He says one can be satisfied just with very little food because he's fully determined. That is the significance of the word atmavan. ஆத்மவான் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தன் வந்து சிறிதளவு உணவு உண்டா போதும், அதோட அவன் உயிர் வாழ முடியும். The senses are constantly screaming at us. Night and day, our senses are harassing us without rest. இந்த புலன்கள் வந்து இரவும் பகலும் நம்மள வந்து கத்தி கூப்பாடு போடுது. நம்மளை பார்த்து வந்து கூச்சலிட்டே இருக்கு. ராத்திரி பகலா ஓய்வே இல்லாம நம்மளை வந்து பாடாப்படுத்துது. In Gayatri mantra we meditate on the sun. So காயத்ரி மந்திரத்துல நம்ம வந்து சூரியனை பார்த்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணுவோம். And in Brahma Samhita we hear the potency of the sun. It has ashesha tejaha, infinite power. பிரம்ம சமயத்தில் நம்ம சொல்றோம் சூரியன் பத்தி அசேஷ தேஜகா, அதாவது அளவிட முடியாத சக்தி உடையவர். The sun has been burning in the sky for billions and trillions of eons, and it's pushing out these rays which nourish all life in this world since time immemorial. Who can imagine this infinite power? சூரியன் பாத்தீங்கன்னா அந்த படைப்பினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து எத்தனையோ யுகங்களாக, எத்தனையோ ஆண்டுகளாக வந்து தொடர்ந்து கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன் அதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துடைய எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உயிர் அளிக்கிறது, சக்தி அளிக்கிறது. அந்த சூரியன் வந்து நினைவு கட்டாத காலத்திலிருந்து ஒளிவிட்டு கொண்டிருக்குது. இந்த சக்தி, அளவிட முடியாத சக்தியை வந்து யாரால கணக்கிட முடியும்? In the same way, it seems our minds are constantly screaming at us with infinite pages. நம்மளுடைய மனதும் தொடர்ந்து நம்மளை வந்து துன்புறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. So one has to be determined, and this is how he glosses the word atmavan. So ஒருவர் வந்து உறுதியோட இருக்கணும். உறுதியோட இருக்கணும். இதுதான் ஆத்மவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. And the intelligence we have to remind ourselves every day. Because if I, instead of listening to my screaming mind, if I indulge my senses, then I'm going to reach perfection very slowly. So நாம வந்து இந்த கூச்சலக்கூடிய மனதை நம்ம வந்து அது சொல்றதை கேட்கக்கூடாது. நம்மளுடைய புத்தியானது வேலை செய்யணும். அப்படி புத்தி வேலை செஞ்சு மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துமே தவிர, மனசு சொன்னதை கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய முன்னேற்றம் வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் நடக்கும். So another way, he gives another interpretation. He says, if one has association of devotees, then one should not have attachment to house and wife, etc., because both types of association, if both types of association coexist, then one cannot attain the Lord very quickly. This is the point. So ஒருத்தர் மேல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து பக்தருடைய சங்கம் பற்றுதல் இருக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து வீடு, மனைவி, மக்கள் இதுல பற்றுதல் இருக்காது. இல்ல ஒருத்தருக்கு இங்கேயும் பற்றுதல் இருக்கு, அங்கேயும் பற்றுதல் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவரால் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற முடியாது. We've already discussed this point in the beginning half of the verse, that association with devotees, but devotees who are attached to material enjoyment, that is not so effective. So நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்தோம் முதல் 2 லைன்ல. அதாவது பக்தருடைய சங்கம் இருக்கு, அதே நேரத்துல வந்து
பக்தர் இல்லாதவருடைய சங்கம் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி கொடுக்காது. Therefore, we are always advised to seek the association of those who are more advanced than ourselves. ஸோ அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம விட முன்னேறிய பக்தர்கள் அவருடைய சங்கத்தை நம்ம தேடணும். Sajati ashaya snigdha, what is that? Sadhu sangha swatovare. Association with devotees means that the person should be similar to you, but more advanced to you. ஸோ சங்கம் அப்படின்னா உங்களை மாதிரி அந்த பக்தர் இருக்கணும், ஆனா வந்து உங்களோட மிக உயர்ந்தவரா இருக்கணும். Then you can be elevated by the association. அப்போ நீங்க அவங்களுடைய சங்கத்து மூலமாக நீங்க வந்து மேல போக முடியும். So one who is controlled and is satisfied just with minimal sense gratification of any sort, eating or otherwise, that person reaches perfection. So கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் மனதோடு திருப்தியுடையவனாகும் இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து வைப்பதற்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் செய்யக்கூடியவன் மிக விரைவில் வந்து பக்குவத்தை அடைவான். In this way, Vishwanath Chakravarti Thakur has explained the verse. So the purport of Vishwanath Chakravarti Thakur, therefore, let us give up bad association. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur சொல்ற அவருடைய பொருள்ல நீங்க வந்து மோசமான சங்கத்தை விடுங்க. Let us pray only for good association, he says. நாம வந்து நல்ல சங்கத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். So he says it's true. Association with devotees devoid of bad association quickly brings results. So மோசமான சங்கத்தை விட்டு நல்ல பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்தா கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைக்கும் விரைவில். In other words, we should not associate with other mixed devotees. We should associate with pure devotees. அதாவது வந்து பற்றுடைய கலந்த பக்தர்களோட நம்ம சங்கம் வைக்கிறத விட தூய பக்தருடைய சங்கத்துல வச்சிருந்தாதான் நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So and this person reaches perfection very quickly. அப்பேற்பட்ட நபர் மிக விரைவில் பக்குவத்தை அடைய முடியும். Okay, so then he quotes a very famous verse from the Bhagavatam. Tulayami lavenapi na swargam na punarbhavam bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashisha. That is to say, let us not try to compare even a small degree of association with devotees to even swarga or liberation, what to speak of any worldly blessings. தூய பக்தருடைய சங்கத்தை நம்ம யாரை கூட ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாதுன்னா ஸ்வர்க்கத்து கூடயோ முக்தி கூடயோ கூட ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற. Okay, I'm going to stop here, but just before I stop, I'm going to point out some of the key characteristics of Srila Prabhupada's purport. So இதோட நிப்பாட்ட போறேன், ஆனா அதுக்கு முன்னால வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளில இருந்து முக்கியமான விஷயங்கள் பார்ப்போம். The very first thing that Srila Prabhupada says in his purport is another very strong statement. Are you there? Yes, Prabhuji. முதல்ல அவர் சொல்ல வர்றது பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, he says, he tells us that when asked about the duty of a Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu immediately said, Asat Sangha Tyaga. This is the characteristic of the Vaishnava. Give up the non-devotional association. So Chaitanya Mahaprabhu போய் கேட்டப்போ அவர் சொல்றார் வைஷ்ணவனுடைய கடமைன்னு சொன்ன உடனே முதல்ல அவர் சொல்றாருன்னா ஒரு வைஷ்ணவனுடைய முதல் கடமை வந்து கிருஷ்ண பக்தர் இல்லாதவருடைய சங்கத்தை வந்து விட வேண்டும். அதனுடைய பற்றுடையவர்களை தொடர்பு துண்டிக்கணும். And we notice the two interpretations that we mentioned about this principle. Srila Prabhupada seems to select the latter. If one must be attached to someone, he prays to be attached only to a devotee. So நம்ம ரெண்டு விதமா பார்த்தோம். அந்த ரெண்டு லைனுக்கு வந்து ரெண்டு விதமா பார்த்தோம். அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றது வந்து ரெண்டாவது விஷயம். அதாவது வந்து பற்றுதல்னா அது பக்தரோடு மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாரு. It's hard to hear all these things in the beginning. It's not easy to accept this. இத கேக்குறதுக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கும். இத வந்து ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கடினமா இருக்கும். We're being told that all your friends will do harm to you. நாம என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நம்மளுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்து உனக்கு வந்து கெடுதல் தான் பண்ணுவாங்க. We're being told you can't do the things that your
you can't eat the things that you like, for example. So நம்மள்ட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ நீங்க சாப்பிடக்கூடாது. What is it that makes the home attractive to us? We discussed in the beginning. What will we find in the home? We will find hiranya. There will be gold there, vitta. There will also be kashipu there. We will find a soft bed. And there will also be the wife to share the soft bed. And there will also be so many nice things to eat, and so many little children running around, and their voices are sounding as sweet as the sound of kokila. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வீடுனா நமக்கு என்ன, வீட்டுல யார் இருப்பாங்க, வீட்டுல இருக்கும் தங்கம், ஹிரண்யா, அதுக்கப்புறம் வந்து பணம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து கஷிபு இருக்கும். கஷிபுன்னா வந்து மென்மையான மெத்தை. அப்புறம் அந்த மென்மையான மெத்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மனைவி இருப்பாங்க. சோ அதுக்கு அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்க. குழந்தைகள் வந்து ஓடி ஆடுவாங்க. அவங்களுடைய பேச்சு இருக்கும். குழல் எழுது யாழ் எழுது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய குரலானது ரொம்ப இனிமையானதா இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு. And so one is shocked to hear that these people are telling me all these things will take me to hell. So இதெல்லாம் நான் கேட்கிறோம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு நரகத்துக்கு கூட்டு போகுதுன்னு நம்ம இவங்க சொல்றாங்க. So there are a couple of things we can say about this. Number one can be a householder in Krishna consciousness also. That is fully possible. So நம்ம இத பத்தி பார்ப்போம். ஒருத்தர் வந்து வீட்டிலேயே இருந்துகிட்டு கிரகஸ்தனா இருந்துகிட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தரா இருக்க முடியும். It's not that everyone has to take sannyas immediately. Not possible even. So எல்லாரும் சன்னியாசம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது, அது முடியாது. But one should understand very clearly, you will have a hard time, a slow time, going back to Godhead, the more you indulge in these creature comforts and in non-devotional interests in general. ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா கவனமா வச்சுக்கணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலன்களை வந்து புலனுணர்ச்சியில ஈடுபடுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து லேட் ஆகும் இங்கிருந்து போறதுக்கு. மெதுவா தான் போக முடியும். And more importantly, even more important than that, one should consider that the more I associate with the pure devotees, the easier it becomes to neglect all these other interests. They fade away automatically in due course of time. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு தூய பக்தரோட நம்ம வந்து சங்கம் வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறதுக்குண்டான வழி வந்து ஈஸியா இருக்கும், சீக்கிரமும் போயிடலாம். And what do we replace them with when they all gradually dissolve? All of our material attachments, we replace them with eternal auspiciousness. So நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த எல்லா விதமான பௌதிக பற்றுதலையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ண மேல பற்றுதலா மாத்தணும். அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பௌதிக பற்றுதலாம் மறைஞ்சிடும். We replace them with a very deeper, much deeper level of satisfaction of the soul. So நம்ம வந்து மிக ஆழமான திருப்தி, அந்த திருப்தி ஆத்மாவுக்கு வந்து அந்த திருப்தி கிடைக்கும். Nitya tripti, and that nitya tripti cannot be taken away from us at the time of death. அந்த நித்திய திருப்தி, அந்த ஆழ்ந்த நித்தியமான திருப்தி வந்து ஆத்மா வந்து பிரிக்க முடியாது. Otherwise, all the things that we cling on to in this world, and all the things we take shelter of, and all of the things that we hope will save us in some way, they're all going to be taken away from us at the time of death. Everything will go. Everything. இல்ல நாம எது மேலாம் பற்று வச்சிருக்கோமோ, வீடு, மனைவி, மக்கள், பேங்க் பேலன்ஸ், நண்பர்கள் எல்லாம் எதுனால வச்சிருக்கோமோ இது எல்லாமே மறந்து நம்மள்ட்ட இருந்து எல்லாம் பிரிக்கப்படும். நம்ம என்னெல்லாம் பற்று வச்சிருக்கோமோ எதுவுமே நமக்கு வந்து திருப்தி கொடுக்காது. That is simply the fact of life. இதுதான் வாழ்க்கையின் உண்மையான தத்துவம். And he is the real friend who will tell you this without cutting any corners. இதை யாரு சொல்றாரோ அவர்தான் உண்மையான நண்பர். ஏன்னா வந்து அது எதுன்னு சுத்தி வளைச்சு பேசாம உண்மையை யார் சொல்றாரோ அவர்தான் உண்மையான நண்பர். Therefore we have so much respect for Prahlad Maharaj and such valuable things he's telling us in these verses. அதனால பிரஹ்லாத மகாராஜர் வந்து நமக்கு வந்து பிரஹ்லாத மகாராஜருக்கு நம்ம அவ்வளவு மரியாதை செலுத்தணும். ஏன்னா வந்து பிரஹ்லாத மகாராஜர் வந்து இவ்வளவு நேரடியா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். So I think maybe we should stop here if there are any questions. I think, as I recall, last time we needed more time for questions.
எஸ் பிரபுஜி. ஸோ இதோட நான் நிப்பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் போன தடவை நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. அதனால கேள்வி பதிலுக்கு நம்ம டைம் கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பக்தர்கள் வந்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணி நீங்களே பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பக்தர்கள் வந்து தமிழ்ல கேள்வி கேட்டா அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படும். அது சொல்லி தமிழ்லயும் கேட்கலாம். நீங்க இங்கிலீஷ்ல இருந்தா இங்கிலீஷ்ல நீங்க கேளுங்க. இங்கிலீஷ்ல கேட்டு நீங்க தமிழ்ல சொல்லலாம். பிரபு கிட்ட இங்கிலீஷ்ல டைரக்டா கேட்கலாம் நீங்க. அதை சொல்லிடலாம். ரிஷிகேஷ் பிரபு. சொல்லுங்க. Hare Krishna Prabhu. Please accept my humble obeisances, Prabhu. This is Rishikesh Krishnadas from Chennai, Prabhu. Jai Ho. Prabhu, first of all, thank you so much for the wonderful lecture, Prabhu. And one small question, Prabhu. In this verse, it is clearly mentioned the details like a family, members, children, bank balance, everything. If we have attachment towards them, then that will be a bondage and it will slow down our progress. So is it again like since we are in the grahastha life, so how do we approach on the day-to-day life too? Because since we could not come out immediately, some responsibilities are there. So how to approach those things and how to practically go? Yes, Prabhu. You want to translate the question? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு ரிஷிகேஷ் பிரபு நீங்களே தமிழ்லயும் சொல்லிட்டு பிரபு சொல்றது தமிழ் பண்ணுங்க. அங்கே அச்சனை வேற ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. நீங்களே தமிழ்ல பண்ணுங்க. பிரபு முகுந்த பிரபு ரிஷிகேஷ் பிரபு will translate himself. Yeah, better. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப வெளிப்படையா வந்து நம்மளுடைய குடும்ப நபர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பற்றுதலை கொடுக்குது அப்படின்னும் போது, ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சில கடமைகள் இருக்குன்னா அந்த கடமைகளை செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபு கிட்ட கேட்டிருக்கேன். Hare Krishna Prabhu, I translated into Tamil. Yes, okay. So this is a good question. Practical questions are always good. So இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன்னா இது நடைமுறையில தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி. And from a practical perspective, it is if we are in the grahastha ashram and we do have material attachments, that is acceptable. It is expected even. It's natural. But we should try to engage all of those attachments somehow in the service of Lord Krishna. அதாவது நாம குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கும்போது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து பற்றுதல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பானது, இயற்கையானது. ஆனா நம்ம எப்படியாவது ஒரு வகையில நம்மளுடைய பற்றுதல்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவைகள் பக்கம் திருப்ப வேண்டும். But this is a problem, and it therefore raises another question. How do we do that practically? So இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. ஏன்னா இதை எப்படி நாம நடைமுறையில கொண்டு வரது அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு எழுது. The world is a very complicated place, and this can become very, very difficult, actually, and depending on the time, the place, and the circumstances. அதாவது இந்த உலகமானது மிக மிக சிக்கலான ஒன்று. அதுவும் இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப இந்த இடமானது வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. This is especially so since the world has become even more complicated than it usually is recently. சமீபத்திய காலத்தை பார்த்தா நாம வந்து இருக்கிறதை காட்டிலும் மிகவும் சிக்கலாக போய் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. We have World War III simmering just under the military level. அதாவது நம்மளுடைய ராணுவ தளத்திலிருந்து பார்க்கும்போது
மூன்றாம் உலக போர் தொடங்குவதற்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. We have a global pandemic killing more and more people at every minute. About 50 people per minute now are being infected with COVID-19 in India. அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தொற்று நோய் முறையிலிருந்து பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஒரு நொடிக்கு 50 பேராவது வந்து இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். Then again, we not only have our own screaming mind and senses, but we have the screaming minds and senses of our wives and children as well. அதாவது நம்மை வாட்டுகின்ற மனம் மற்றும் புலன்கள் மட்டும் அல்லாது, நம்முடைய மனம் மற்றும் நம்முடைய புலன்கள் மட்டும் அல்லாது, நம்மளுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் இவர்களை வாட்டக்கூடிய அந்த மனமும் புலன்களும் கூட நம்மை பாதிக்கும். Then we have the demands of our career, and God help you if you work for a multinational boss. அதாவது நம்மளுடைய வேலையில் இருக்கக்கூடிய முன்னேற்றம், அதற்கு பன்னாட்டு தொழிற்சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கான வாய்ப்பு. So life is complicated, and spiritual life can be very complicated, not only if we cultivate material attachment, but just even if we don't cultivate material attachment, it's going to be difficult. அதாவது இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது மிகவும் சிக்கலாக இருக்கின்றது. ஈவன் நாம ஒருவேளை பௌதிக சிக்கலை உருவாக்கி கொள்ளவில்லை என்றாலும் கூட பௌதிக சிக்கல் ஏற்கனவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. So the solution, what is it? இதற்கு என்ன தீர்வு? Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadakshyanti te jnanam jnanina tattva darshana. You have to find a bona fide spiritual master who can guide you through all this morass of material life. அதாவது இதற்கான தீர்வு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷனக. அதாவது நாம் முதலில் ஒரு சரியான ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவரிடமிருந்து வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தில். And that spiritual master has to be a pure devotee of Krishna. அந்த ஆன்மீக குருதேவர் கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தராக இருக்க வேண்டும். There are qualifications that are described in the Shastra. A bona fide spiritual master has to meet those qualifications. அதாவது ஆன்மீக குருவாக இருப்பதற்கு தகுதிகள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது. அத்தகைய தகுதிகள் சாஸ்திரங்களிலே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆன்மீக தேவரானவர் அந்த தகுதிகளை அவர் அடைந்திருக்க வேண்டும். It's not that a bona fide spiritual master is so only because he has a long beard and speaks clever words. அதாவது ஒரு ஆன்மீக குருதேவர் நீண்ட தாடியனும் மிக மென்மையாக பேசக்கூடியவராக இருப்பது என்பது ஒரு தகுதி அல்ல. He has to speak the Shastra and he has to exemplify the Shastra, both. அவர் சாஸ்திரங்களிலிருந்து பேச வேண்டும், அதன்படியே வாழ்ந்து காட்டவும் வேண்டும். So such a person can guide you through the complicated meshes of repeated birth and death in this material world. அத்தகைய உன்னதமான நபரானவர் இந்த சிக்கலான பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கான வழியை காட்ட முடியும். So this is why the spiritual master is so important. Everyone recognizes, every spiritual line in India recognizes the necessity of finding a bona fide spiritual master. இது ஆன்மீக குருதேவருக்கான முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கின்றது. இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு விதமான ஆன்மீக இயக்கங்கள் கூட இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஆன்மீக குரு தேவை என்று. There are many different kinds of people in this world. இந்த உலகத்தில் பல்வேறு விதமான மக்கள் இருக்கின்றார்கள். And they all have different requirements. அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பல்வேறு விதமான தேவைகள் இருக்கின்றது. Therefore you also find different spiritual masters who have their individual idiosyncrasies, we can say. So அந்த வகையிலே நமக்கு தேவைப்படுகின்ற வழிமுறைகளில் ஒரு ஆன்மீக குருதேவர் தேவைப்படுகின்றார். If we are sincere and pray very ardently for Krishna to guide us to our spiritual master, then he will do that. He will do that. நாம் நம்மளுடைய செயல்களில் நேர்மையாகவும் மிக தீவிரமாகவும் கிருஷ்ணரிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் போது
அவர் நம்முடைய ஆன்மீக குரு வழியாக நமக்கான தீர்வை வழங்குவார். When we are sincere, when we pray sincerely, Krishna is 100% of the time responsive. அதாவது நாம் எந்த அளவு நேர்மையாக இருக்கின்றோமோ, எந்த அளவிற்கு நாம் sorry, but one is sincere and another is If we pray second sincerely, if we pray yes, sincerely for guidance, Krishna will respond 100% of the time. Yes, thank you. So அதாவது நாம் நேர்மையுடன் செயல்படும் போதும் தீவிரமாக பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் போதும் பகவான் கிருஷ்ணர் 100% நமக்கு அதற்கான விடையளிக்கின்றார். He may not respond the way we want him to respond. That is the thing. ஆனால் இங்கே பகவான் நாம் எப்படி விரும்புகின்றோமோ அப்படி அவர் பதிலளிக்க மாட்டார். And he may not even respond when we want him to respond. He may take his time. அதே போன்று நாம் எப்போது எதிர்பார்க்கின்றோமோ பகவான் இப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று எப்போது எந்த நேரத்தில் இப்படி செயல்பட பகவான் நமக்கு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமோ அதுபோல் அல்லாமல் அவர் அவருக்கான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வார். And most likely he's also not going to respond in person or even through our heart, but he will respond most likely through the devotees, his representatives. அதாவது அவர் நேரடியாக நமக்கு பதிலுரைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, நம்மளுடைய இதயத்திலிருந்து கூட அவர் சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஆனால் பெரும்பாலும் தன்னுடைய பக்தர்கள் மூலமாக அவர் அதை வெளிப்படுத்துவார். These are the essential principles. The details, they are going to differ from person to person. இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுகின்ற மிக அத்தியாவசியமான கொள்கைகள். இது ஒவ்வொரு நபருக்கும் வித்தியாசப்படலாம், அதனுடைய விளக்கங்கள் வித்தியாசப்படலாம். You are an individual person, therefore the practical details of how to apply Krishna consciousness in the Grahastha ashram are going to be different for you than they will be for some other person who is also a Grahastha. This is personality. Everything is individualized. Everything is personal. That's how it is. நாம் இங்கு ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி நபர்கள். ஆகவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த தீர்வும் தனித்துவமானது. நாம் இங்கு கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதற்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய தீர்வுகள் நமக்கு கிடைக்கும். அது மற்ற பக்தர்களுக்கு, கிரகஸ்தர் அல்லாத பக்தர்களுக்கு வித்தியாசப்படலாம். So if we pray sincerely and Krishna responds appropriately and we get the guidance and select the appropriate spiritual master, then he will provide all the guidance that we need. That is the beauty of the system. Very simple in that way. இது மிக எளிமையானது. எவ்வாறு என்றால் நாம் நேர்மையுடனும் தீவிரமாகவும் பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் போது பகவான் நமக்கு அதற்கேற்ப பதிலுரைக்கின்றார். அது நம்ம முதலில் நமக்கு சரியான ஆன்மீக குருவை கொடுப்பதன் மூலமாக, பிறகு அவருடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயணிக்க முடியும். In a large class, it's very difficult to really pinpoint an answer more than this, but I hope that's okay. இது பொதுவாக கூறக்கூடிய ஒரு பதில், குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இல்லை. Is that okay? Yes, Prabhu. Okay. Anything else? Thank you so much, Prabhu. வேறு யாருக்கேனும் ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா? Hare Krishna, Prabhu. Please accept my obeisances, Prabhu. One question. Prabhu, sometimes in my experience, it so happens that I seem to be neither interested in material life nor sincere in taking spiritual life, right, in making right progress, Prabhu. So there seems to be kind of stuck between these two worlds. And again, in my own experience, when this happens, when I run into issues on the material life, then I seem to be taking the spiritual pursuit a little serious, Prabhu. So this has kind of been repeating a couple of times in my past experience. Repeat the last thing you said. I didn't hear it. Sorry. So when there is kind of the slack between these two ends,
When I run into issues in my material life, then I seem to be taking spiritual pursuit a little serious and sincere. Yeah, very good. Very good observation. This is another good question. You want to translate into Tamil? Yes, Prabhu. பக்தர்களுக்கு வணக்கம். இது என்னன்னா, என்னோட அனுபவத்துல வாழ்க்கையில பௌதிக வாழ்க்கையிலையும் நிறைய நேரங்கள் இல்ல, பௌதிக வாழ்க்கையிலையும் ஆர்வம் இல்ல. நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், இல்ல எதனா பேர் வாங்கணும், புகழ் இது பண்ணணும், அந்த மாதிரியும் ஆர்வம் இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயும் அதை நல்லா செயல்படுத்தணும், அதுல பாகவதம் பகவத்கீதை நல்லா படிக்கணும், நிறைய சாண்ட் பண்ணணும், அதுல முன்னேறணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இல்ல. ஸோ இது ரெண்டுத்துலயுமே ஆர்வம் இல்லாம ஒரு தேக்க நிலை ஏற்படுது. இந்த மாதிரி எப்போதெல்லாம் தேக்க நிலை ஏற்படுதோ, பௌதிக வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகள் வரும்போது அப்போ கிருஷ்ண பக்தியோட ஒரு முக்கியத்துவத்தை உணர்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்லது வரும்போது மட்டும் அந்த சின்சியாரிட்டி வருது. அப்போ அதுக்கான உந்துதல் அந்த கிருஷ்ண பக்தியை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் அதுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு. இது ஏன் இந்த நிலைப்பாடு அப்படின்னு பிரபு. நன்றி. Thanks. So this is an excellent question. It's actually two questions. There's a general question and then there's a subcategory of that question. I'll deal with them in that order. Yes, Prabhu. Who is translating? Rishikesh Prabhu, can you please translate, Prabhu? Yes, Prabhu. Or would you like to take it, Prabhu? Is it okay? Better if you translate, Prabhu, please. Prabhu, இந்த கேள்வியானது மிக மிக முக்கியமான கேள்வி. இதில் 2 கேள்விகள் உள்ளன. Rishikesh Prabhu, can you translate, Prabhu? Prabhu, I'm translating into Tamil. Am I audible? Yes. It was a little breaking, Prabhu. Now you are audible. Yes, Prabhu. அதாவது இந்த கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி. ஆனால் இதில் 2 கேள்விகள் உள்ளன. Okay, so the general question is one that Arjuna also experienced, that he felt like he was a cloud without a position in any sphere. In Hindi, we say nagharka naghatka. You're neither at home nor you're in the public sphere. So this is a problem in the beginning of Krishna consciousness, because we're not yet solidly grounded in our spiritual life, and at the same time we have receded from a substantial number of our material attachments. So that has some validity. அதாவது இந்த முதல் கேள்வி, அந்த பொதுவான கேள்வியில் என்ன இருக்கின்றது என்றால், அர்ஜுனனும் கூட இதை உணர்ந்திருக்கின்றார். அதாவது ஆரம்ப நிலையில், கிருஷ்ண பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வரக்கூடியதாகும். என்னவென்றால், ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய அந்த புரிதல் அதிகம் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் பௌதிக வாழ்க்கையிலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையின் போது வெளிப்படக்கூடியதாகும். So regarding the second part of the question, when you feel like you have receded from your material life, but you run into some problems because you're not yet fully absorbed in spiritual life, then what to do? I think that's what you're asking, correct? Yes, Prabhu. To be precise, Prabhu, when that happens, then I seem to be paying the kind of attention that is required to pursue spiritual life. I see. Okay. Yeah, very good. So then regarding that issue, the fact of the matter is that this process is necessary to make spiritual advancement. Prabhu, sorry, can you repeat once, Prabhu? He's saying that after having receded a little bit from his material affairs, but not yet solidly situated in Krishna consciousness, when he experiences some difficulty in life, as we all do, then he says it kind of makes him, or even forces him to take his spiritual life more seriously. And my comment is that process is both natural and actually necessary. Yes, Prabhu. அதாவது இந்த பிரபுவனுடைய கேள்வியின்படி, எப்போதெல்லாம் பௌதிக வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சற்று தீவிரமாக ஈடுபடுவதாக கூறியிருந்தார். அது பிரபுவனுடைய பதில் என்னவென்றால், அது இயற்கையானதே.
மேலும் அது தேவையானதும் கூட. Sometimes suffering is necessary. This is a hard pill to swallow. சில நேரங்களில் நாம் துன்பப்படுவது கூட மிக அவசியமானதுதான். இது புரிந்து கொள்வதற்கு மிக கடினமாக இருக்கலாம். In our shastras, we find that tapasya is repeatedly glorified and encouraged, always. Tapasya is never discouraged, it's always encouraged. நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம், எப்போதுமே தவம் செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை அறிவுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அது எப்போதுமே நம்மை தவம் செய்ய வேண்டாம் என்று கூறியதே இல்லை. Because we grow so much through suffering and we learn so much and we're actually enriched a great deal through suffering. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வளரும்போது நாம் பல்வேறு விதமான துன்பங்களை சந்திக்கின்றோம். அதிலிருந்து பல்வேறு விதமான பாடங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். So struggle is necessary. This is the point. இந்த வாழ்க்கை போராட்டம் தேவையானதுதான். So we should appreciate this. And in fact, this is for a devotee, at least for a devotee, this is definitely a sign of Krishna's merciful glance upon you. இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்தை நாம் உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டும். அதாவது ஒரு பக்தர்களுடைய நிலையிலிருந்து பார்த்தாலாவது இந்த வாழ்க்கை போராட்டம், இந்த துன்பங்கள் அத்தனையுமே நாம் கிருஷ்ணருடைய கருணையாக பார்க்க வேண்டும். Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that one, or maybe it was his father actually, Bhaktivedanta Thakur, both of them said that one who is blessed by God finds his path beset with thorns. சில பக்தி வினோத் தாக்கூர் அல்லது பக்தி சித்தாந்தம் இருவருமே கூறியிருக்கிறார்கள், ஒருத்தருக்கு பகவானுடைய கருணை கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அவர்களுடைய பாதையில் அந்த முட்கள் இருக்கும் என்று. Of course, I don't want to scare anyone away. நான் யாரையும் இங்கு பயமுறுத்த விரும்பவில்லை. We've already heard that pretty much everything we're attached to in our life is harmful to us, and now we're hearing that you have to undergo suffering necessarily, and that this is Krishna's mercy. So that's a pretty hard message. நாம் ஏற்கனவே இந்த ஸ்லோகத்தின் படி கூறியிருந்தோம், இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அத்தனை பேரும் நமக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடியவர்கள் என்று. அதோடு சேர்ந்து நாம் வலுக்கட்டாயமாக இந்த துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுவது இன்னும் கடினமாக இருக்கும். I will share with you a story that a God brother sent me this morning. I don't know where it comes from, but it is relevant to this point. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் அவர்கள் இன்று எனக்கு ஒரு கதையை கூறியிருந்தார்கள். அது உங்களுக்கு பயன்படும் என்று இங்கு நான் கூறுகிறேன். One day a man found the cocoon of a butterfly. ஒரு நாள் ஒருவர் பட்டாம்பூச்சியை பார்த்தார். And eventually he saw that a small opening appeared, and he sat and watched as this butterfly tried to struggle to force its body through that little hole. அதாவது பட்டாம்பூச்சி பிறப்பதற்கு முந்தைய நிலை, அது அதனுடைய கூட்டிலிருந்து படிப்படியாக வெளியேறுவது, கடினமான அந்த முயற்சி வெளியே வருவதற்கு அதை எடுத்துக்கொண்டிருப்பதை அவர் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார். Then it seemed as if the larva inside stopped making any progress. It seemed as if he'd already gotten as far as he could on its own and could go no further. Are you there? Oh, sorry, Prabhu, I couldn't get that statement. Yeah. Prabhu, I'm here. Yes. As he's watching this butterfly trying to force its body through a hole that's too small for it, it seemed as if this butterfly was not able to do it on his own. So he went and he got a pair of scissors and tried to snip off the remaining part of the cocoon so that he could get out. அந்த நபர் அந்த பட்டாம்பூச்சி பிறக்கக்கூடிய அந்த செயலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் என்ன புரிந்து கொண்டார் என்றால், பட்டாம்பூச்சியால் தன்னாலேயே அந்த கூட்டிலிருந்து தன் உடலை விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை, அது மிக கடினப்படுகின்றது என்று அவர் ஒரு கத்திரிக்கோலை எடுத்துக்கொண்டு அது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உரையெல்லாம் அந்த உரையை பிய்த்து எடுத்து விட்டார்.
Okay? Yes, Prabhu. Then the butterfly emerged very easily, no problem. அப்போது அந்த வண்ணத்து பூச்சியானது அதிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டது. அதற்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. However, the butterfly came out with a swollen body and small shriveled wings. So the butterfly came out with the small. His body was too large and his wings were too small. அந்த பட்டாம்பூச்சியினுடைய உடலானது பெரிதாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் அது மிக சிறியதாக இருந்தது. And he continued to watch this butterfly because he was thinking that at any moment these wings would expand and the butterfly would fly off. He would be fine. But it didn't happen. ஆனால் அவர் நினைத்து கொண்டார், இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த பட்டாம்பூச்சியானது அதிலிருந்து விடுபட்டு பெரிதாகி பறக்கும் என்று. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. In fact, that butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and shriveled wings. It was never able to fly. ஆனால் அந்த பட்டாம்பூச்சியினுடைய உடலானது அதனுடைய ரெக்கைகள் இல்லாமல் அதனால் பறக்க முடியாமல் அது வந்து கீழே விழுந்து விட்டது. Out of kindness, he tried to help the butterfly, but he didn't understand that restricting the cocoon and struggle was required for that butterfly to get through the tiny opening, and that was God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it was able to get out. You understand? Yes, Prabhu. அவர் கருணையோடு அதை அணுகியிருந்தார். அவர் என்ன நினைத்து கொண்டார் என்றால், இந்த பட்டாம்பூச்சி அந்த சிறு துளையின் வழியாக வெளிவருவதற்கு மிக கடினப்படுகிறது. நாம் அதற்கு உதவி செய்தால் அது எளிதாக வந்து வெளியே வந்து பறக்கும் என்று. ஆனால் அந்த பட்டாம்பூச்சி அந்த சிறு துளை வழியாக வெளிவருவதற்கு பட்ட சிரமம் இருக்கின்றதே, அது தேவையானது. ஏனென்றால் அப்போதுதான் அது முழு வடிவமாக அந்த ரெக்கைகளை கொண்டு அது வெளியே வந்து அது பறக்க முடியும். The point is that sometimes struggles are exactly what we need in our life. அதாவது கருத்து என்னவென்றால், நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்தில் தேவையோ அந்த நேரத்தில் நாம் அந்த கடினப்பட்டாக வேண்டும். If Krishna allowed us to go through life without any obstacles, it would cripple us. What is the exact meaning for the last word, Prabhu? It would cripple us. It would make us handicapped. அதாவது சில நேரங்களில் நமக்கு வாழ்க்கையில் எந்த துயரமுமே இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணன் அமைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது சில வேளைகளில் அது வந்து ஊனமுற்றது போல் ஆகிவிடும். We would not realize our full potential for strength. நாம் நம்மிடம் உள்ள பலத்தை நாம் சரியாக அறிந்திருக்க மாட்டோம். And we could never fly. நாம் எப்போதும் பறக்கவும் மாட்டோம். So the point is that we can pray for those who are having difficulty and who are struggling now. Because who is not struggling in this world? Sorry, bro, who is not going to? Who is not struggling now in this world? Yes, bro. நாம் சில நேரங்களில் நினைக்கின்றோம் துன்பப்படுபவர்களுக்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று. அவசியமில்லை. ஏனென்றால் யார்தான் இங்கு துன்பப்படாமல் இருக்கின்றார்கள்? I can share something from my own personal files about this. At one point, I was undergoing a tremendous amount of difficulty, almost insurmountable amount of difficulty. And I took shelter of one of my older godbrothers, a sannyasi godbrother. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தே ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுகின்றேன். என்னவென்றால், நான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நான் மிக கடினமான ஒரு துன்பமயமான சூழ்நிலையில் இருந்தேன். அப்போது என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர், அவர் சன்னியாசியும் ஆவார், அவரிடமிருந்து நான் விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டேன். So he told me something that really struck me with its profundity. அவர் கூறியது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. He said, he reminded me that we talk so much about taking shelter. Sharanam prapadye. We talk about taking shelter. What does it mean to take shelter? அவர் எனக்கு வந்து தஞ்சம் அடைவதை பற்றி நினைவு கூர்ந்திருந்தார். சரணம் பிரபத்தியே, தஞ்சம் அடைவது என்றால் என்ன? Shelter, the word shelter necessarily means that there is some onslaught against which you require some protection. You're being attacked by something, whether it's rain
or coronavirus or something. Something will be attacking you and you require shelter from that thing. This is the point. தஞ்சமடைதல் என்றால் நமக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள், அந்த துன்பங்கள், அதிலிருந்து பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது என்று அர்த்தம். உதாரணத்திற்கு மழை இருக்கின்றது என்றால் அதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு குடை தேவைப்படுகிறது. It would be sorry, go ahead. Yes, bro, please, bro. It would be impossible to take shelter without difficulty. This is the point. அதாவது நமக்கு துன்பம் இல்லாமல் நாம் தஞ்சமடைவது என்பது நடக்கவே நடக்காத விஷயம். And therefore Krishna from time to time gives us some difficulties. ஆகவே கிருஷ்ணர் நமக்கு சில வேளைகளில் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கின்றார். And the Shastra also encourages us to voluntarily accept difficulty. That is called tapasya. சாஸ்திரங்கள் கூட நம்மை வலுக்கட்டாயமாக துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்கிறது. அதுதான் தவம். And the reason is that is the only way to grow sometimes. Tapasya is the only way to become spiritual when we're now absorbed in the material. அந்த தவம் தான் நம்மை பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு, வளர்ப்பதற்கு உதவும். My Sanskrit professor in the University of Washington used to tell his students a very simple platitude: no pain, no gain. என்னுடைய சமஸ்கிருத பேராசிரியர் வாஷிங்டனில் உள்ள கல்லூரியில் அங்கு அவர் மிக எளிமையான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லியிருந்தார். வலி இல்லை, லாபமும் இல்லை. You have to say it in English, otherwise it doesn't make sense. No pain, no gain. வலி இல்லை என்றால் லாபமும் இல்லை. So when we hear instructions that are difficult like this, we should appreciate that there actually is great mercy in it. And Krishna, when we're forced to undergo difficulties in life, we can appreciate that there's a God watching and he's going to help us as well. He's just waiting to see how we respond. நமக்கு துன்பம் ஏற்படக்கூடிய வேளைகளில் நாம் அதை உண்மையிலேயே பாராட்ட வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மை நோக்கி கிருஷ்ணர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த துன்பமயமான சூழ்நிலையிலும் கூட. So that is one point. Let me add a second dimension here, which is also important. Sometimes go ahead. இது ஒரு கோணத்திலிருந்து பார்க்கப்பட்டது. நான் மற்றொரு கோணத்தை பற்றியும் கூறுகிறேன். So sometimes what we consider to be great difficulties are really not that bad after all. சில நேரங்களில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பத்தை நாம் மிக பெரியதாக நினைக்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் பார்க்கும்போது அது அவ்வாறு அல்ல. I mean, sometimes we meet people, they're completely agitated because somebody looked at them the wrong way. சில வேளைகளில் நம்மளுடைய மனமானது மிகவும் துன்பப்பட்டு இருக்கின்றது. எப்பொழுது என்றால் நம்மை சில மனிதர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளும் போது. Is it really the end of the world? Baba, you could have been in Beirut today instead of wherever you are. Oh, sorry, Prabhu. I couldn't follow. I said, is it really the end of the world if somebody looks at you the wrong way? Because actually you could have been in Beirut right now instead of wherever you are. You're aware of the situation in Beirut. Half the city was blown up a couple of days ago. Sorry. Vedanam Prabhu, நீங்க Prabhu நான் translate பண்றேன். Prabhu, let me translate. Thank you Rishikesh. Thank you. Hare Krishna. So அதாவது நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து நம்ம பார்த்து பாக்குறான், என்ன முறைக்கிறான், என்ன அவன் ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்கிறதுக்காக அவன் போய் சண்டைக்கு போற அளவுக்குலாம் வந்து மக்கள் இருக்காங்க. ஆனா பிரபு சொல்றாரு, 2 நாளைக்கு முன்னால வந்து பெரிய பாம் பிளாஸ்ட் இருந்தது பேரூட்ங்கிற இடத்துல. சோ நம்ம அங்க இருந்தா நம்ம நேரம் காலியா இருப்போம். இப்போ உனக்கு வந்து இன்னும் உலகம்லாம் முடியல, நீ ஒழுங்கா தானே உயிரோட தானே இருக்க, அப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேக்குறாரு. எஸ் பிரபுஜி. If you think it's difficult to practice Krishna consciousness in Tamil Nadu, why don't you try doing it in North Korea and see how it goes? So தமிழ்நாட்டுல கிருஷ்ண பக்தி பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா வடகொரியால போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியும். You know, it's real problems.
Ramanathapuram Swami, my god brother, he also shared with me that, people come to him all day long sharing their problems, and he shakes his head and says, you don't have a problem. Let me tell you what is a problem. And, he gives some of the worst case scenarios. ரோமபாத சுவாமி முகுந்த பிரபுடைய ஆன்மீக சகோதரர் அவர் சொல்றாராம், மக்கள் நிறைய பக்தர்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நாள் முழுவதும் வந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம். அப்போ அவர் சொல்றாங்க தலையை ஆட்டிட்டு, உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்ல, உண்மையான ப்ராப்ளம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான். One woman came to me in America. She had lost her son. She was bereaved because she lost her son, and that's a serious difficulty. I understand that. ஸோ ஒரு முறை ஒரு பெண் என்ன வந்து அமெரிக்கால இருக்கும்போது வந்து பார்த்தாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய மகனை இழந்துட்டாங்க. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் தான். For a real mother, I mean, in India we still have real mothers. I'm not talking about lunch break abortion mothers, but real mothers who love their children. It's very difficult. நான் சொல்றேன் உண்மையான அம்மா, அதாவது ஏன் உண்மையான அம்மா சொல்றேன்னா, இன்னும் பல அம்மாக்கள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து லஞ்ச் பிரேக்ல போய் வந்து அபார்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துறாங்க. அந்த அம்மாக்களை பத்தி பேசல. உண்மையான அம்மாக்கள் இன்னும் இந்தியால இருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு மகனை இழந்தான்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த துயரம் அவங்களுக்கு அது. So we were talking about it, and I was hearing more of the details. Not only she lost her son, he was her only child. So அவங்க பையனை இழந்தது மட்டும் இல்ல, ஒரே ஒரு பையன் தான். அந்த ஒரே பையனை இழந்துட்டாங்க. And not only did he die, but he actually committed suicide. So அவங்க வந்து இறந்தது மட்டும் இல்ல, அவன் வந்து தற்கொலை வேற பண்ணிட்டான். He jumped in front of a train. So ஒரு ட்ரெயின் முன்னால குதிச்சிட்டான். And she's going on revealing more and more of this, and it just keeps getting deeper and deeper. அவங்க மேல மேல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ரொம்ப ஆழமா போயிட்டு இருந்தது. He had an American girlfriend, and there were drugs involved somehow, and so much more. அவங்களுக்கு ஒரு அமெரிக்கனுடைய ஒரு பெண்ணோட வந்து தொடர்பு இருந்தது. அவங்க வந்து இந்த போதை பொருட்களை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. He had mental problems, depression or some sort of psychiatric disorder that she told me. அவங்க மனநிலையாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அவங்க வந்து மனதளவுலயும் வந்து பிரச்சனை இருந்தது அவனுக்கு. And then, it just keeps getting worse. She took it all the way back to he was born in a house where somebody had committed suicide. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க வந்து அவன் பையன் பிறந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல வந்து யாரோ தற்கொலை பண்ணி இறந்திருக்காங்க. And then there were all sorts of ghostly influences as well, and it just kept getting so crazy. I thought, my God, I thought I had problems. This lady has some real problems. So அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பையன் பிறந்த வீட்டுல வந்து பேய்கள் பிசாசுகள்லாம் இருக்கு, அவங்க அதனுடைய பாதிப்புகள்லாம் இருக்கு. இப்ப நான் இப்படி வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் ஐயோ கடவுளே, நான் பிரச்சனை இல்லைங்க பார்த்தா இப்ப இவங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பிரச்சனை இல்ல. And we're thinking we're going to go crazy because we have to wash all of our vegetables when we buy them. நாம வந்து நம்மளுடைய காய்கறி வாங்கணும்னா அலம்பணுமேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பைத்தியமா போறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். Or because we have to wear a mask if we go outside. நம்ம வெளிய போனா ஒரு முகக்கவசம் அணிஞ்சிட்டு போணுமேன்னு நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. So that's another thing. Austerity means voluntarily accepting some difficulty or accepting something that you don't to do. Two things. Tapasya means accepting something you don't want to accept, and also rejecting things that you don't want to reject. And we've discussed both of those things, both those categories tonight. தபஸ்யா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தானாகவே நம்ம வந்து கஷ்டத்தை ஏத்துக்கணும். அதாவது வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நான் வந்து செய்யக்கூடாது, எனக்கு என்ன பிடிக்காதோ அதை செய்யணும். அதாவது தானாகவே மனம் வந்து கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் வந்து தபஸ்யா. And so for devotees, when Krishna is kind, it's described in the Bhagavatam, the first installment of his mercy is that he sends you a little difficulty. If you're sincere, he will give you a little bit of difficulty. If you're not sincere, sometimes he leaves you alone and Maya takes care of you. But if you're sincere, want to surrender to Krishna, but also attached, then Krishna may send you some difficulty just to help you out, because it will give you some inspiration. What is this world all about? ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நேர்மையான பக்தரா இருந்தான்னா
அவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு சின்ன அளவு கஷ்டத்தை கொடுப்பார். அந்த கஷ்டத்தின் மூலமாக நீங்க கிருஷ்ணரை சரணடைறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார். சோ நேர்மை இல்லாத பக்தர்கள் அப்படின்னா அவர் வந்து அப்படி விட்டுருவார், ஃப்ரீயா விட்டுருவார். மாயா வந்து அவங்கள வந்து கவனிச்சுப்பாங்க. ஆனா எந்த பக்தர் வந்து உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்தை முன்னேற நினைக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணன் ஒரு சின்ன கஷ்டத்தை கொடுப்பார். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணன் வந்து தன் பக்கத்துல அவர் இருப்பார். So it's getting late. I don't know if there's any more questions. I won't stop unless the questions stop, but you have to tell me. 8:15 ஆயிடுத்து. பிரபுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. பிரபு, one final question. Yes. ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் கேளுங்க. யாருக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? So just one point I would like to say regarding this, Krishna giving difficulty in Srimad Bhagavatam, the first canto. Narada Muni, when he was the servant of the when he was the son of the maid servant, so Krishna basically the snake bites his mother, and in the purport Prabhupada writes this is the difficulty. This is the way the Krishna actually drags a sincere soul towards him. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Sita Prabhu is here. Jai, Hare Krishna. Sita Prabhu, சொல்லுங்க. உங்க phone ஏதாவது சொல்லுங்க. Hare Krishna Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. சொல்லுங்க பிரபு. Prabhu, Dandavat Pranam, Prabhu. Dandavat Pranam. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam, Prabhu. சொல்லுங்க பிரபு. இல்ல, அதாவது பிரபு சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து இதுக்கு ஒரே ப்ராப்ளம், நம்ம ப்ராப்ளமே இல்ல, நமக்கு பிரச்சனையே இல்ல. ஆனாலும் நமக்கு இவ்வளவு வாய்ப்பு நம்மளுடைய மனம் வந்து இல்ல ப்ராப்ளம் இல்லங்கிறது தெரியுது. நமக்கு எவ்வளவு சௌரியம் பகவான் கொடுத்திருக்கான்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த மனமானது நிறைய நேரங்களில் கிருஷ்ணனுடைய கருணை நினைச்சு பார்க்கும். எவ்வளவோ இடங்கள்ல கிருஷ்ணன் நமக்கு கருணையை காட்டியிருக்காருன்னு தெரியுது. என்னால அந்த எப்படின்னா அந்த மாயோட நம்ம மாயவா அது என்னதான் நமக்கு தெரியல, எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. அது நம்ம என்ன நிலையில இருக்குன்னு தெரியல. ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுது, இந்த பகவானுடைய பக்தி சேவைக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது அந்த சோம்பேறித்தனமும் அந்த விஷயமும் நமக்கு வருது. பிரபு, ஏன் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. So Prabhu, Sita Prabhu is asking a question that that we realize that we don't have any problem like big problems like this. We don't have problem. Krishna has given us so much. He has put us in this comfortable situation and all. But still, when we want to do some devotional service, some activity, our mind always drags us down. And we don't know what it is. It's Maya, or we don't know what our position is. But when we want to when we think that we want to do this service, that service, but then our mind is dragging us down. So I don't know why it is. Well, I know why it is, because I live in Vrindavan, and in Vrindavan we're surrounded by monkeys. நான் சொல்றேன் ஏன்னா நாங்க விருந்தாவனத்துல இருக்கோம். விருந்தாவனத்துல வந்து எங்க சுத்தி வந்து குரங்குகள் இருக்குன்னா, when you study the nature of monkeys, then you appreciate that the monkey nature is exactly the same as the mind nature. ஏன்னா குரங்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா குரங்குடைய சுபாவம் அதே சுபாவம் தான் மனசுக்கும். In other words, the mind is a rascal. இன்னும் சொன்னா மனசு வந்து ஒரு அயோக்கியன். I don't know if you have the same kind of monkeys in South. I think you have the big langur, but no these bro. monkeys in Vrindavan, they are absolute rascals and absolutely active and absolutely destructive all at the same time. So and the mind is like that. உங்க ஊர்ல குரங்கு எப்படி இருந்தல, ஆனா விருந்தாவனத்துல கூடிய குரங்குகள் வந்து ரொம்ப தீவிரமான என்ன சொல்றது ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமா செயல்படுவாங்க. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா
அழிவுக்கு தான் வந்து பண்ணுவாங்க, தொந்தரவு பண்ணுவாங்க எல்லாரையும். அது மாதிரி மனசு வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருக்கக்கூடியது, அழிவு நோக்கி போகக்கூடியது. They're always active, they're always destructive, they're always rascals, and on top of that they have a cheeky attitude. So and they're not afraid of you also. எப்பவுமே துருதுருன்னு இருப்பாங்க, எப்பவுமே வந்து நம்மளை வந்து கீழே கொண்டு போகும். அப்புறம் அது மட்டும் இல்ல, அது வந்து ஒரு அதனுடைய மனப்பாங்கே வந்து நம்மளை வந்து ஒரு நம்மளை எப்படி வந்து கீழே தள்ளுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். So the mind is like that, and we just have to appreciate that the mind is like a wild animal, and you just have to ignore it. Nobody gets bent out of shape by barking dogs or screeching monkeys. It's just that is the nature of those animals, and the mind is the same way. We just have to ignore it. So இந்த குறைக்கிற நாய் அல்லது இந்த தொலை பண்ற குரங்கு அத மேல நம்ம இது பண்ண கூடாது. அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு அதை வந்து அலட்சியப்படுத்திட்டு நம்ம வந்து போகணும். அலட்சியப்படுத்துறதுல அதை நம்ம உதாசீனப்படுத்திட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கணும். அது மாதிரி தான் மனசும். Every day in Vrindavan I feed cows. So விருந்தாவனத்துல தினசரி நான் பசுக்களை பார்க்கிறேன். And when you go to feed cows in Vrindavan, you cannot leave the house with anything edible unless you have a stick in your hand also. So நீங்க விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியே போனீங்கன்னா நீங்க கையில ஒரு குச்சி எடுத்து போகணும், வீட்டையும் திறந்து போட்டு போக முடியாது. Because as soon as these monkeys get sight of you with food, they will come and attack. ஏன்னா நீங்க கையில உணவோட நீங்க போனீங்க அப்படின்னா வந்து குரங்குகள் வந்து உங்களுக்கு தாக்க வரும். And there's only one thing that will dissuade them, and that is a big heavy stick. So ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் அந்த குரங்கை வந்து பயமுறுத்துதுன்னா அது வந்து பலமான ஒரு குச்சி. They understand only lathi markana, as they say in Hindi. I don't know how you say that. நல்ல அடியாத மாடு பணியாத மாதிரி அடி கொடுத்தா மட்டும் தான் அது அடி மட்டும் தான் புரியும். So the mind is just like that. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, every day when you wake up, you have to beat your mind. And every day before you go to sleep, you have to beat your mind 100 times again. Night and day, you have to beat this mind. Period. ஸ்ரீல பக்திவேதாந்த தாக்கூர் சொல்றார், தினசரியும் காலையிலையும் நீங்க மனசை வந்து அடிக்கணும், குச்சியால அடிக்கணும். அதே மாதிரி ராத்திரியும் ஒரு 100 தடவையாவது மனசை அடிக்கணும் அப்படிங்கிறார். Now, here's the thing. If you beat a monkey 100 times night and day, maybe he'll leave you alone, but it won't change his nature. நீங்க குரங்க வந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் 100 தடவை அடிச்சாலும் அது வந்து உங்களை விட்டு போகும் தவிர ஆனா அதனுடைய சுபாவம் மாறாது. But we may think like monkeys, and we may act like monkeys, and we might even look like monkeys, but we're human beings. We're not monkeys. So if we beat our minds every day with the instructions of the Srimad Bhagavatam, then eventually we become qualified devotees. Hote. It takes some time. ஸோ நம்ம குரங்கு மாதிரி நினைக்கலாம், குரங்கு மாதிரி வந்து ஆசைப்படலாம், அல்லது குரங்கு மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஆனா உண்மையில நம்ம வந்து குரங்கு கிடையாது, நம்ம வந்து மனிதர்கள். நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய அறிவுரைகள் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து அந்த குச்சியை வச்சு நம்மளுடைய மனசை நம்ம வந்து அடிச்சோம்னா நாளடைவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடனே நடக்காது, நாளடைவுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்மளுடைய மனசும் கட்டுப்படும். Therefore, Rupa Goswami gives very, very valuable advice in his Upadeshamrita. You simply do this every single day, and gradually, if you do it with determination and you keep good association, etc., then eventually your mind will be subdued. You will change your nature. You'll become divine in nature. This can happen only to a human being. It cannot happen to an animal. அதனால ரூப கோஸ்வாமி உபதேசாமிரதத்துல சொல்றார், நீங்க வந்து இந்த பக்தி இந்த விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து பண்ணணும், தினசரி பண்ணணும். அதே நேரத்துல வந்து உறுதியோட இருக்கணும், உற்சாகத்தோட இருக்கணும். இந்த விஷயங்கள் நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனது வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும். கண்டிப்பாக நீங்க தெய்வீகமானவர்களாக மாறுவீர்கள். Now, I was born in Hollywood, California, and I can't say that I had the greatest samskars when I took birth there. But I can say that after half a century of Krishna consciousness, I'm a lot better off than I was then.
even though I'm not perfectly Krishna consciousness, I've seen that this process can work. நான் வந்து பிரபு பத்தி சொல்றார். பிரபு வந்து ஹாலிவுட்ல லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல அங்க பிறந்திருக்கிறார். நான் பிறக்கும்போது கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் நல்ல இதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இப்போ ஒரு 50 வருஷமா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து என்னால சொல்ல முடியும். நான் முந்தி அங்க இருந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு வராம இருந்ததை விட இப்ப நான் எப்படி இருக்கேன்னு நல்லா தெரியும். நான் கண்டிப்பாக நல்ல முறையில இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நான் இன்னும் முழுமையாக கிருஷ்ண பக்திக்கு வரல. இருந்தாலும் வந்து நான் கிருஷ்ண பக்தி வராம இருந்தா எப்படி இருந்திருப்போம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 50 வருஷம் கிருஷ்ண பக்தி நான் பயிற்சி பண்ணதுனால கண்டிப்பாக நல்ல முறையில இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும். Okay, so we just have to tolerate the mind's demands and carry on with Krishna consciousness, and eventually everything will become auspicious. That's described in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Sadhana bhakti has, well, pure devotion in general has 6 excellences, but 2 of them belong to sadhana bhakti. So even if we only do sadhana bhakti nicely, at least 2 things will happen. Number 1, everything inauspicious will go away. And number 2, everything auspicious will automatically come in our lives. பக்தி ரசாமிருத சிந்துல ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், சாதன பக்தி, வைதி சாதன பக்தி நீங்க பண்ணாலே, சாதன பக்தி பண்ணாலே, ஒழுங்கா பண்ணாலே 2 விஷயம் நடக்கும். அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து எல்லா துயரங்களும் போகும், 2வது வந்து எல்லா மங்களங்களும் உண்டாகும். Okay. Thank you Prabhu. So if that's no more questions, then maybe we can go because I'm very tired. Yes Prabhuji. So okay, 8:26 now. So thank you Prabhu. Prabhuக்கு வந்து வேற சொல்றீங்களா? Prabhu, devotees, another 3 more minutes, 8:30, if anybody wants to share anything. Hare Krishna. Welcome Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hare Krishna. வேற பக்தர்கள் ஏதாவது பிரபு கிட்ட ஏதாவது பேசணுமா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தண்டத்வானம் பிரபு, கல்பவருஷ சாஸ்தானம். Hare Krishna, Param Vijaya. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. எங்களுக்கு ரொம்ப தேவையான இந்த நேரத்துல கரெக்டா சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. The most needed words at the right time. Thank you Prabhuji for your lecture. He is saying. Oh, thank you very much. When So you Kalpavrksha Prabhu is our he is a PA to our Kalachakra Krishna Prabhu. He is the one Kalachakra Prabhu will give a lecture. He is the one reading for him. Acha. So he will give lecture, but he is the one, and because I got sick for last 3 weeks, so he is the one. How is everybody there? Health? Everybody is fine, Prabhu. Everybody is fine. Did you get tested? Yes, Prabhu. Negative. Okay. Because here some 20 devotees are positive already. Oh. ISKCON temple devotees right across the street. So it's dangerous. This thing is spreading. Okay, so then thank you all very much. Hare Krishna. All glory to Srila Prabhupada. Thank you so much. Thank you, Sastranam. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Valuable association. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Okay. Vansha kalpataru dishya kripa sindhu devasapati dhanam purnanebhyo vaishnavebhyo namo. Ananta koti vaishnavindra ki jai. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.